ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெறும் ரெக்கார்டிங்கோட சில வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டுட்டு இருந்தோம். வித் கமெண்ட்ரியோடு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா. அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு விக்சரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி போட்டதெல்லாம் சில கமெண்ட்ரி போட்டு பார்த்தோம். ஆனால் லைவ் இன்னும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கிறதால அதை ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். மேபி உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங் டைம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆனால் தான் போக போக சரியாயிடும்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆதரவு கொடுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ விச்சர் 3 ஆல்ரெடி விச்சர் 2 ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். பட் விச்சர் 3 ரொம்ப நாள் ப்ளே பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். இப்போ தான் அதுக்கான டைம் கிடச்சிது. மேபி ஐ கெஸ் புதுசாக சில ரிஜனான ஒரு ஃபைட்டிங் சீன்ஸ் எக்ஸட்ரா எல்லாமே பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ கேமுக்குள்ளே போவோம். ஒரு வழியாக ஒரு திகிலான ஒரு சீனரியோட ஒரு போர்க்களம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், போர்க்களம் தான். ஆல்ரெடி ட்ரைலரில் பார்த்துருந்தோம். பட்டு கேம் உள்ள ஸ்டெப்பாக போனால் தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு இதோட இதை கொண்டு போயிருக்காங்கன்ட்டு. மிஸ்டர் ஜெரால்டு ரொம்ப வயசான ஒரு கோலத்தில் இதில் காமிக்கிறாங்க. ஆனால் கேமுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா ஒரு மத்திய வயசுள்ள ஒரு ஆளாக மாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் குவாலிட்டி அருமையாக இருக்குது இதில். அதே மாதிரி சீனரிஸும் விச்சர் 2 கம்பேர் பண்ணோம்னா விச்சர் 3 கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அவசரமாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதோட வித்தியாசம் தெரியுது. என்னென்னா பிசி கேம் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி இருந்தால் ஒரிஜினல் இதை நம்ம நல்லா லைக் பண்ணி அனுபவிக்கலாம். ஒரு க்ரைம் சீன் ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஒரு இதோட ட்ரைலரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு. இது மேபி இந்த சீனெல்லாம் பின்னாடி ரிவ்யூ பண்ணுறதே கேமில் மெயின் வேலையாக இருக்கும் போல். ஓ, மேஜிக் விஷயம்லாம் பண்ணுறாங்க போல் தெரியுது. ஆனால் நம்ம விளையாடும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி பவர்லாம் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல. லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்கில் ஏதோ ஒரு வார் சீனை பார்த்த மாதிரி இருக்குது இந்த சீனை பார்த்த உடனே. குதிரை கூட செம்மையான ஒரு ஆர்மரை போட்டிருக்காங்க. இந்த பறவையை பார்த்தா விச்சர் 2 ஒரு மேஜிக் பேர்டு ஒன்று சுற்றி நிற்கும் அதே மாதிரி இருக்குது. கதையோட முக்கிய பொருள் இதுவும் ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், பின்னாடி விளையாடும் போது தான் தெரியும். அட்டகாசமான ஒரு என்ட்ரியை கொடுத்துட்டு அடுத்து தூங்குற சீனை காமிச்சிட்டாங்க பாருங்க. ஓகே, விளையாடுறவங்கெல்லாம் பார்க்குற ஒரு சீனாக இருந்துட போகுது. அதனால் இதை நம்ம இப்போ ஸ்கிப் பண்ணிப்போம். ஏன்னா எல்லோரும் பார்க்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸ்கிப்டு
ஓகே, இப்போ வந்து ஜெரால்டு வந்து ஃபுல்லாக டுட்டோரியல்லாம் சில வந்து நான் ஆல்ரெடி லைவ் போடும்போது ஒரு வீடியோவில் பார்த்தது தான், அதனால தான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். மெயினாக வந்து ஏதாவது சேட்டிங் ஆப்ஷன் வரும்போது பார்ப்போம். விச்சர் 2ஓட இதில் நல்ல டெக்ஸ்சர் குவாலிட்டியெல்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. மென்ஷன் அன்ரீசனபிள். Okay, you are right. I should go see Siri. Yeah, better go see Siri. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Okay, quest. Use your witcher sense to find the key to the bedroom door. Hold right click to your witcher scene. Wow. Oh. Yeah, right click hold பண்ணோம்னா விச்சரோட சென்சஸ் ஸ்கிரீன் வந்து சென்சார் மூலமா ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது. என்னது இது? ஏதோ ஆர்மர் போல. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. ஸ்டார்டிங் சீனில் அருமையாக ஒரு அரண்மனை மாதிரியான இடத்துல காமிக்கிறாங்க. இப்போது நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே பார்த்தோம், ஒரு மரத்தடியில் வந்து கீழே தரையில் உண்டுன்னு காமிதாங்க. கீ எடுத்துட்டோம். கீ தான். இப்போது கீ எடுத்து எந்த டோரை திறக்கணும்னு பார்ப்போம். வாவ், ஸ்கைரம் விளையாடி இருக்கேன். பட் இது வந்து இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து 1080 பிக்சல் தான் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி இருக்கிற பீஸில் விளையாடணும்னா சூப்பராக இருக்கும் அது. ஓகே, டோர் ஓப்பன். Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. நீங்கள் முதல் சீன் இவர் தான் ஜெரால்டுக்கு ஒரு பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு கோட்டையை செம்மையாக கட்டியிருக்காங்க. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl-ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice.
get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. விச்சர்ஸ் 2 ஸ்டோரியோட இதில் ஏதோ பெருசாக ஒரு ஸ்டோரி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து இப்போ என்ட்ரி சீனில் காமிச்சிருக்காங்க, பார்க்குறீங்க. ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொண்ணை பற்றி தான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Al-Ghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Okay, we go training now. Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. சின்ன பசங்க கூடலாம் ஓட விடுறாங்க. விச்சர் 2ல சண்டை போட்ட ஒரு கோட்டை மாதிரியே தெரியுது இப்போதைக்கு இந்த கோட்டை. In rhythm with your steps. Ciri, cut it out. Oh no, Vesemir's got that look. What did you expect? Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep,
Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. எல்லா கேம்லையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ட்ரைனிங் பார்ட் வந்து எப்படியும் கொடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி இப்போ வந்து விச்சர் 3லேயும் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க போல்றது. அந்த பொண்ணை ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னா அதை படிக்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ வாழை எடுப்போம். 1 Come on, come closer. Quick cuts. 1, 2, 3. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Dodge. Position, Ciri. Footwork. Remember. Come on, at them. ஃபைட்டிங் டெக்னிக்கல்ஸ். Parry. Ciri, see how Geralt holds his sword? Its angle. What am I supposed to parry? Fighting a stupid dummy? Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! And what? Damn it! Slice your jugular. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with when. விச்சரில் எப்போவுமே வந்து சில சயின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது மேஜிக்கல் பவர்ஸ் அதுதான் வந்து சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து இப்போ வந்து கோன் அப்படின்ற ஒரு சைனை வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, செலக்ட் பண்ணியாச்சு. காஸ்ட் இட். Ciri! Quen, Ciri! Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame. All right, Geralt, come on. See that, Ciri? Art will knock anyone or anything off balance. Destroy their... Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. God, Axie can really muddle your mind. Well, how long you gonna make me Now. wait? Show her, Geralt. Stop showing off. See this, Ciri? Couldn't move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Quen will dampen the blow.
business are you doing? ட்ரைனிங்ல கூட நிஜமான பாம்பை போட்டு விளையாடுவாங்க போல தெரியும். ஓகே, இப்போ பாம்பை போடணுமா? Any last words? Enough! Continue training and win! This will be quick and painful. Come on, at them! ஓகே, ஒரு ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து கட்சின் வந்துடுச்சு. அந்த சின்ன பொண்ணு ஏதோ ஒரு ஹை ஸ்டாக் வச்சு ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கா. You really showed him, kid. Siri, get down. சம்திங் ராங், ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது அவங்களுக்கு. அந்த பொண்ணு இங்கே செவத்து ஏறி குச்சின்னு இருக்கா போல. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Siri? I'll make sure to find every last blade for you. ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக தெரியுது போல தெரியுது. ஓ, நிஜமான ரத்தம். அப்போ அது உள்ள வந்து நிஜமான யாரோ மனுஷனை போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்காங்க போல் சேர்த்து. அடுத்து ஒரு டாக் சீனை வந்து ஷோ பண்ணுறாங்க. ஓ, பயங்கரமான ஆர்மரோட யாரோ 3 பேர் வரானுங்க. இது கனவா இல்லை பழிசை நினச்சி பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா? மிக்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்ட்டு பயங்கரமான ஒரு சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க. பார்ப்போம் என்ன நடக்குது பின்னாடின்னு சொல்லிட்டு. ஓ, 1272 மேவாம். You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream.
That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. They must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I smell it. ஏதோ வருது பொழைச்சது ரெடி ஆகும் ஃபைட்டிங்க்கு. புதுசாக ஏரியா கிளப்பி விட்டுக்கிறானுங்க இதில். ஏதோ தோலை உரிச்ச மனுஷன் போகிறவங்க மாதிரி சுற்றின்னு போகிறாங்க. அப்பா ஒரு வழியாக சேர்த்து தோணிடுங்கலாம். ஓகே, லூட்டெல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரி கேம்லலாம் லூட்டுன்றது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி கொடுத்துருப்பானுங்க. நமக்கு தேவையான நிறைய ஐட்டங்கள் கிடைக்கும் அதில். கிறிஸ்டல் ஸ்கல். இந்த கிறிஸ்டல் ஸ்கல்லை பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரோ சீன் வந்தது, அதில் கீழே விழுந்தது அதே மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். ஆமாம், அதே தான். இதுங்கிட்ட எப்படி வந்தது அது? நம்ம நினச்சது தான் அவனும் நினைக்கிறான். சீன் செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நேச்சர் எஃபெக்ட் சூப்பராக இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது இங்கே இருக்கா? மேப்பில் ஏதோ க்ரீனாக தெரியுது. ஓ, ஃப்ரூட்ஸ். ஆமாம்ல, இதில் சில மூலிகை செடி மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. அதெல்லாம் வந்து போஷன்னு சொல்கிறத மருந்து பொருள் தயாரிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஆர்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஆர்கி கொடுத்துருக்காங்க போகிறது. இப்போது வெப்பன் எடுத்து உள்ளே வைப்போம். Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No.
அந்த கோட்டையில் பார்த்தோமே எனிப்பர்னு சொல்லிட்டு அந்த லேடியை தேடிட்டு இவங்க சுற்றின்னு இருக்காங்க போல் தெரியுது. அதே நேரத்தில் அந்த சின்ன பொண்ணு காணாமல் போயிட்டா போல் தெரியுது. அதை பற்றி தான் இவங்க விசாரணை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டோரி போனால் தான் தெரியும் இவங்க என்ன இதுக்கு போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. War's not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Come on now. இன்னொரு கட்சினா sometime later. We going? Help me! Help! ஏதோ ஒன்று அட்டாக் பண்ணின்னு இருக்கு. கழுத புலியா? ஓ, இது ஒரு கிரிஃபின். ராட்சச கிரிஃபின் போல தெரியுது. இது கூட இப்பவே ஃபைட் பண்ணுமோ? ஒரு ஸ்கெலட் கிரிஃபினாக இருக்கும் போல் தெரியுது. ஆனால் அது ஒரு டிசைன் எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வண்டியை இழுத்துட்டு வந்த குதிரையை அதை அடிச்சு சாப்பிட்டுச்சு போல் தெரியுது. How's it gone? Yeah. Come out. வண்டிக்கு கீழே ஒளிஞ்சுன்னு வந்துருக்காங்க. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Reward. இந்த கேமில் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் அவங்ககிட்ட ஒரு ரிவார்டை பிடிங்க வச்சுக்குவோம். Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? What's it to you? Well, you see, there's an inn here in White Orchard. Sole one around, gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye, nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. எங்கேயோ ஒரு இன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஒரு இன்னுக்கு போக சொல்கிறாங்க. ஏதோ டீட்டெயில் கிடைக்கும், போய் பாருங்கன்னு சொல்லிடுறான். பார்ப்போம். So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? சுற்றி விவசாய நிலமாக இருக்கும் போல இருக்குது. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. ரிவரோட எஃபெக்ட் கூட சூப்பராக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஊர்லலாம் ரிவரை பார்த்து பல வருஷம் ஆயிடுச்சு. We need to watch ourselves in White Orchard, and we should எங்கே leave as போகணுமா? soon as we learn anything. உணவு விடுதி பொறுத்தது. உணவு விடுதினால வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கலாட்டா பார்ட்டியும் சுற்றின்னு இருப்பானுங்க. அந்த மாதிரி இங்கே ஒருத்தன் உட்காந்து இருக்காங்க. ஏதோ யூனிஃபார்மில் சோல்ஜர் பொறுத்தது. Take that down before the
cause trouble. That ஒரு நஃப்காரியன்ஸ் போல தெரியுது. டம்மரியனுடைய சின்னதெல்லாம் எடுங்கன்னு சொல்லலாம். This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. அப்போ இந்த ஏரியாலாம் ஏதோ போர் நடந்திருக்கு. போர் நடந்து வேற யாராவது இந்த ஏரியாவெல்லாம் கேப்சர் பண்ணியிருக்கானுங்க. அதோட புகைச்சல் எல்லா இடத்துலையும் தெரியும் போல. Witches? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Show me what you got behind the counter. முதல்ல இவன் என்னென்ன வியாபாரத்துக்கு வச்சிருப்பா பார்ப்போம். ஒன்று ஏகப்பட்ட காசு கொடுத்து வாங்கணும் போல்றது. நம்ம கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? முதல்ல 300 தான் இருக்குது. இங்கே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று 2 வாங்கினா போதும், காலியாகிடும் போல்றது அமௌண்ட்டு. ஓகே, ஏதாவது ஒன்று வாங்குவோம். ஒரு ப்ரெட்டு வாங்கிக்குவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ கொஷினாக கேட்பாங்க. இந்த கேமில் இருக்கிற ஒரு பெரிய இது வந்து லாங்காக டிஸ்கஷன் போகிறது தான். பட் வந்து அதை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேஷனால எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது. அதனால் எல்லாத்தையுமே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. Ask travelers about Yennefer. Yennefer பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா? I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer.
மேஜிக்கை போட்டு அவனை பேச வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லுவாங்க. டாக் நோ. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Something else you'll be needing. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? 'Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant 'em that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Farewell. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, end notes to compile. First soldier you see will kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. ஓ அவன் கேமில் ஏதாவது கூப்பிட்றான். அந்த கேமை இப்போ விளையாடிட்டு இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே மறந்துடும். அதனால் இப்போதைக்கு அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். நோ தேங்க்ஸ். No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they ஏன்னா லைவ்ல நான் ஆல்ரெடி விளையாடினேன். நான் எப்படி விளையாடுனேன்னு தெரியல, ஆனால் வின் பண்ணிட்டேன். அதுதான் ஒரு அதிர்ஷ்டம். I'm here if you change your mind.
இன்னும் ட்ராவலர்ஸ் இருக்காங்களா? எங்கே இருக்கானுங்க? I've drunk enough. My head's spinning. Take the hooch. It's wizardry. இந்த மூலையில் உட்காந்துருக்காங்க. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. எதில் யார் பேசுகிறாங்கன்னு தெரியாது, அவன் பேர் அவன் சொல்லினே இருக்கான். Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodin, at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. ஒரு வழியாக ஒருத்தங்கிட்ட விஷயத்தை தெரிஞ்சிங்கன்னா, அதாவது யாரோ நப்கார்டியன் கமாண்டர் கிட்ட இன்னும் மோர் டீட்டெயில் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அவன். அடுத்து நம்ம அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மாஸ்டர் கிட்ட கேட்போம் என்ன சொல்லுவாங்க. See you later, Vesemir. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan?
May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. ஓகே மாஸ்டர் வந்து இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போது வந்து ஜெரால்டு மட்டும் தனியாக போகணும் போல். எங்கே அந்த கதவுகள் ஏதோ கதவை திறந்த உடனே 2 பேர் ரவுடி பசங்க மாதிரி நின்று இருக்காங்க. ஓ உள்ளே உக்காந்தாங்க அவனுங்களா? நினச்சோம் அப்போவே அமைதியாக இருக்கானுங்களான்ட்டு. இப்போ இவனுங்க வாயை வேறு உடைக்கணுமா? என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு போயிடுங்களான்னு சொல்லி பார்ப்போம். Haven't done anything to you, so just calm down. மாய மந்திரம் போட்டாச்சு. You've done nothing. Horses working witchcraft. Get him. இன்னும் இவன் மயக்கத்தை வந்து தெரியலையா? படுத்துட்டான். லூட் எதுவும் கிடைக்கலையே இவனுங்கிட்ட இருந்து. ஜன்னல் எட்டி பார்த்த லேடியை காணும். இப்போ எது என்னோட குதிரை இதுவா? ஓகே. Come on, Roach. ஸோ இதை சேவ் பண்ணோம்ல, இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு சேவ் பண்ணுற ஞாபகமே வரல. Witcher had naught to do with it. What did the folk do? They could have sewed his head back on. Word is they laid his corpse to rest. Perhaps you should tell the black ones about it. What do I know? Freak. Would you raise a glass with me? Go, go. இந்த பையன் என்ன பண்ணின்னு இருக்கான் தண்ணியில்? மீன் பிடிச்சின்னு இருக்கான்னு பார்த்தா விளையாடுன்னு இருக்கான். Take it easy. இதை பார்த்து எங்கே கொண்டு வந்தது? ஏதோ ஒரு கோயில் மாதிரி வந்தது. Place of power. Should draw from it. இந்த இடமே ஏதோ ஒரு திகில் படத்தில் வர மாதிரி இருக்கா? ஏதோ ஒரு எனிமி இருக்கான். ஏய் பிசாசுக்கெல்லாம் கூட்டு வந்து விட்டானுங்க. அது ஸ்டோரியோட ஆரம்பத்தில் பேய்கள்லாம் நிறைய வரும் போல் இதில் போயிடுச்சா? என்னது? ஓ ஏதோ வந்து பவர் ஸ்டோன் மாதிரி தெரியுது. ஏதோ ரீசார்ஜ் ஸ்டோன் போல தெரியுது இது. காக்காவோட கண்ணா? செடியிலேருந்து காக்காவோட கண்ணெல்லாம் எடுப்பாங்களா?
அப்புறம் சில மூலிகைகள். ஓகே, பார்த்து இன்னும் போது போல தெரியுது. இது சுடுகாட்டு வழியெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. ஆமாம், பின்னாடி போனோமா? ஐயோ, என்னது இது? இங்கே யாரையோ தூக்கில் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இதெல்லாம் எது நாட்டு சோல்ஜரோட வேலையா? இங்கே எவனோ ஒருத்தன் நின்று இருக்கானே. நவ்காரியன்ஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இவனுங்கிட்ட பிரச்சனை வேணான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவனுடைய லீடர்கிட்ட இவங்ககிட்டயே தான் பேசணும். விஷயத்தை காரணத்தை பின்னாடி டைம் கிடச்சாக்கா போட்டு தள்ளிடுவோம். தூக்கில் மாட்டி விட்டு அங்கே நின்று ஜாலியாக பார்த்துன்னு இருக்கானுங்க. பெட்ரோல் வேறு போயின்னு இருக்கானுங்களா? ஓ, ஏதாவது நரி 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 ஓடி. வழியில் பார்த்த இடத்துலலாம் சுற்றிட்டு இருக்கும் போது தெரியும். டேஞ்சராகவே இருக்கு. போட்டாச்சு நிறைய. ஹோல் ஃபைடு பின்னால் தேவைப்படும், அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். வயிட் ஏறாமல் இருந்தால் சரி. ஹோல் ஃப்ளிவரு ரா மீட்டு. ஓ, மீட்டை வேறு சுட்டு சாப்பிட்ணுமா? டாக் டாலோ. இது என்னது? ஏதோ பொட்டியை போட்டு போயிருக்கானுங்க. பாம் பொட்டியா? லைஃப் பாதி குறைஞ்சி போச்சா? சாப்பிட்டு ஹெல்த் ஏற்றுவோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் ஏறலையா? எவ்வளோ ட்ரைனிங் பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கான்? 6. வாட்டர் ஸ்லாட்டு, ஃபுட் ஸ்லாட்டு, கிராஸ்போ. லைஃபை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இது செங்கலெல்லாம் உடச்சி செவத்தோடு தள்ளிட்டாங்க போல். இந்த இடத்தெல்லாம் உடச்சி நொறுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த கையில் இருக்கிற வாழை எப்படி உள்ளே போடுறது? Faster. Come on now. ஃபுல் ட்ரைனிங்கில் இருக்கானுங்க போல் தெரியுது. யார் வேணுங்க?
barbarians-ஆ நெல்காரியன்ஸா ஃபுல்லாக இந்த இடத்த பிடிச்சி வச்சிட்டானுங்க போல்றது இவனுங்களே. Slow now. Talk to the commander. கமாண்டர் எங்கே இருக்காரு? மேலே இருக்காரா? Is it true? Northern women bathe but once every 3 years. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. விச்சர்னாக்கா எந்த நாட்டுக்காரனும் உள்ளே விட்டுருவான் போல்றது. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. டவர் எங்க இருக்கு? முன்னே ஏதாவது கெச்ச வாரி வச்சுக்கோ. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. ஒரு வழியா ஒரு கமாண்டரை பார்த்துட்டோம். Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only வரவும் போகிறவங்கலாம் மிரட்டி வசூல் பண்ணுறாங்க பொழுது அவங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம். You are too tall to be him. இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் இறக்க மடக்காக பேசும். Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டான். விஷயத்த சொல்லணும்னா அந்த கிரிஃபினை போட்டு தள்ளணும்னு சொல்லுவான் போல் தருது. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. It's a deal. ஃபைனலாக டீலுக்கு ஒத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளி விட்டானுங்க. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow.
A little strange, though. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Tamira, an herbalist. பொறி வச்சு பிடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அந்த கிரிஃபினை. Password? Dunno any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? I'd like you to craft something for me. Show me what you're peddling. Silver sword. ஆல்ரெடி நம்ம வச்சிருக்க அதே வெப்பன்ஸ் தான் இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ நம்ம இதை பற்றி அப்புறமா வந்து நிதானமாக இவங்ககிட்ட வாங்குவோம். ஓகே, see you. So long. ஓ, கிரைண்ட் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி வெப்பனை வந்து ஷார்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ஹான்ஸ்டா? What do you want? What? This is it. Is it true? Northern women bathe but once. Echoing head at the Heard of the Fryhead Brigade?
சைன் போஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சைன் போஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு சைன் போஸ்ட்டுக்கு அப்படியே வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் போல தெரியுது நம்மளோட மூமெண்ட்டை. இங்கே எவனோ ஒருத்தன் கணக்கு எழுதிருக்கு, ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எழுதாமல் போல தெரியுது. ஆமாம், குதிரை எங்கே போச்சு? மேலே போயிட்டு வரதுக்குள்ளே குதிரையை தூக்கின்னு போயிட்டானுங்களா? ஃபாலோஸ் இங்கே தான் இருக்கா? எங்கே பார்த்தாலும் பயங்கரமான காடுங்களாக இருக்கும் பொழுது, அதே மாதிரி இடிஞ்சு போன ஓடுங்க நிறைய இருக்குங்க. இந்த சோல்ஜர்ஸும் எங்கே பார்த்தாலும் சுற்றின்னு இருக்கானுங்க. சண்டைக்கு வருவானுங்களா? இல்லை. இந்த அபாண்டன் வீடுங்கெல்லாம் இருக்குங்க, என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். நிறைய பேரில் ஒட்டி விட்டுக்கிறாங்க. இவன் ஒருத்த கூடாரம் போட்டு உட்காந்துருக்கான். மினி கேம்ப். What happened? Monsters from the swamp. Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you are most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. பிக்சரில் மெயின் கோஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சப் கோஸ்ட் இருக்கும். சப் கோஸ்ட் பண்ணுறது என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேரக்டரோட லெவலை வந்து அப் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம நிறைய வந்து லெவலப் பண்ணி நம்மளை ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும். அப்போ தான் கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பெரிய பெரிய மிஷன்ஸ் செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ சைடில் வர சைட் கோஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அப்படியே சேர்த்து. ஓ, சைட் கோஸ்ட்டு எது ஆக்டிவில் இருக்குது? மெயின் கோஸ்ட்டும் இந்த பக்கம் தான் இருக்குது, சைட் கோஸ்ட்டும் இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. போய் பார்ப்போம். எவனா வண்டியை விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கான். ரோட்டில் கல்லை வெட்டுறானுங்களா? டீசன்ஸ். What do you want? Run, Roach.
war and I'd faint. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Selena. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars... something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Yes? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word, gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மொத்த மூலிகை சிறப்பு எல்லாத்தையும் இவக்கிட்ட இருக்கும் போல் அது. இதெல்லாம் வாங்கணுன்னா இவங்ககிட்ட இருக்கிற காசு பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முதல்ல கொஸ்ட்டை முடிப்போம். ஃபேர்வெல். Farewell.
சப்கோஸ்ட் ஒன் வந்தது எங்கே இருக்குது? மேப்பை எப்படி பார்க்குறது? மேப் ஓப்பன். The Beast of White Orchid. The Beast of White Orchid. God of Treasure. ஸோ அந்த சப்கோஸ்ட் இப்போ ஆக்டிவில் எல்லாம் பொழுது பார்ப்போம். முதல்ல மார்க்கை போட்டாச்சு. இப்போ அங்கே போய் பார்ப்போம். விச்சர் 2 விட இதில் வந்து கண்ட்ரோலிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து அதை விட இது நல்லா இருக்குது. ஆன்லைன் கண்ட்ரோல் எல்லாம். Anyone home? Must be out hunting. இங்கே ஏதோ ரத்தக்கரை. Trails fresh. His love just left home. ரத்தம் படிஞ்ச காலடி தடங்கள் ஏதோ இங்கே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்னது? மூலிகை செடியா? ஆமாம், அதை கூட ஏதோ க்ளூ மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. உள்ள ஏதோ பாக்ஸு பொட்டிங்கெல்லாம் இருக்குது. காலடித்தடம். ரத்தம் படிஞ்ச காலடித்தடம் எங்கேயோ காட்டுக்குள்ளே போகுது. ஏதாவது பெருசாக வந்து அட்டாக் பண்ணுமோ? இங்கே இருக்கான், இங்கே இருக்கா மஸ்டோ. இவன் தான் அந்த ஹண்டர் போல தெரியுது. எதையோ ஃபாலோ பண்ணி போயின்னு இருக்கான். Wolves? No, wild dogs. Yes, more dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye, they've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them.
அங்கே ஒருத்தன் பெரிய கிரிஃபினை கொல்ல சொன்னால் இவன் இங்கே வந்து வைல்டு டாக்ஸை கொல்லது கூப்பிட்றான். Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. ஓகே, வைல்டு டாக்ஸை கொல்லணுமா? இப்போ சில்வர் ஸ்வாட் எடுத்துப்போம். Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. Too late. Attacked another one. அந்த வைல்டு டாக்ஸ் எதையோ அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு. அம்மா அதுங்க நம்ம கிட்ட வருது வருது வருது. ஏதோ பெருசாக இருக்குன்னு போனால் ஒரே லீஸ் செத்துச்சு. இது இன்னும் ஜாம்பே டாக் மாதிரியே இருக்கு. ஐயோ, உண்மையிலே ஜாம்பேஸ் தான் வந்துச்சுன்னு நினச்சிட்டேன் நான். போதுமா? இன்னும் எதையாவது கொல்லணுமாடா? எங்க அவன்? ஓ மை காட், இங்கே ஒரு மனுஷனா சின்ன பையனா சுத்தமாக அடிச்சு கொண்டுட்டு இருக்குதுங்க. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. அடா பாவீங்களா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவலாக ஏற்றுற சவுண்டு ஏதோ பேய் தான் வந்துச்சுன்னு பயந்துட்டேன். Silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. இந்த நேச்சுரல் கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங் நிஜமாகவே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதை திருப்பி சொல்லாமல் இருக்க முடியல என்னாலையும். பேக் ஃபேஸ் கேரக்டர் பேனல் லெவலப் பண்ணுமா? One lay there by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. level up ஏற்றுவோம். End is a 10 number.
Guardians were celebrating. Griffin interrupted them. ஏதோ உருமின சத்தம் கேட்குது. என்னது காற்று வேற அடிக்குது, மழை பெய்யுதா? ஐயோ, புயல் காற்று வரும் போல் இருக்கு. நிஜமாக சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஒரிஜினலாக நம்ம இடத்துல வந்த மாதிரி இருக்கு. Ground's black, saturated with blood. சூறைக்காற்றோட மழை தூர்ற அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மிஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே சப் கோஸ்டெல்லாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே ஒரு பொட்டி இருக்குது, முதல்ல போய் அதை தேடி எடுப்போம் உள்ள என்ன இருக்குன்ட்டு. ஓ, அது இன்கீப்பா? புரோக்கன் பிரிட்ஜ். இங்கே நம்ம கோஸ்ட் மேப் எங்கே பார்ப்போம்? ஓ, வேர்ல்டு மேப்பில் இவ்வளோ இடம் இருக்கா? ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் போல் தெரியுது. மேலே ஏதோ பெரிய ட்ராகன் வாயை திறக்கிற மாதிரி சிம்பிளை போட்டு வச்சுருக்காங்க. Giddy up. ஏதோ கொஸ்ட் இருக்கு. இந்த வீட்டில் கேட்போம் என்ன சொல்கிறாங்க. யாரோ குளூரில் நடிகன்னு இருக்காங்க இங்கே. Greetings. A witcher? You see the notice? Hear about the well? A well? First I've heard. There a problem? Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? 'Cause earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle has turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. இவன் வேற ஏதோ ஒரு பேயை கொலை சொல்றான். கோஸ்டா கொல்லமா? Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin.
If you could drop your price a bit, I'm sure we'd agree. If you could drop your price a bit, I'm sure we'd agree. 25 கொடுக்க மாட்டானா? Okay. That settles it then. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. வீட்டுக்குள்ளே சைனை போட்டோமா, நல்ல வேலை அவன் எதிரில் இல்லை. ஐயோ குதிரில் ஏறினீமா ஒரு சோல்ஜரா? I would give you such a washing. நேச்சர் அட்மாஸ்பியர்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த என்ன சவுண்டு வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த எஃபெக்ட் அப்படியே செமையாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அபாண்டன் மைண்டு கிட்ட வந்துருக்கு இந்த மிஷனுக்கு. வேர் இன் தட் கோஸ்ட், இங்கே தான் அந்த கோஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி வருது. ஓ இங்கே ஒரு கிணறு மாதிரி ஏதோ இருக்குது. உள்ள குச்சிட்டான் தண்ணி. ஐயோ ஆழம் தெரியாமல் குச்சிட்டோமோ. குச்சாச்சு பார்ப்போம். முதல்ல இதில் எது சில்வர் ஸ்வாடு? ஸ்டீல் சில்வர். 26 டேமேஜ், 99 டேமேஜ்.
ஏதோ பாக்ஸ் இருக்கு. தண்ணிக்குள்ள பாக்ஸா? ஹெச்எஸ் சென்ஸு அங்கே ஏதோ தெரியுது. ஆம்லெட் பிரேஸ்லெட். ஓகே, பிரீத்திங் கம்மியாயிடுச்சு. இப்போ மேலே போவோம். Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet was on an arm bone. Wonder where the rest of the body is. தண்ணிக்குள்ளே வழியா? சீக்கிரமாக இந்த கோஸ்ட் வந்துச்சுன்னா தலையிலே ஒன்று போட்டு எஸ்கேப் ஆகிடலாம். கீழே பார்த்து காமிக்குதா? ஓகே, இந்த பக்கம் போவோம். லேண்டுக்கு வந்துருவோம். திரும்பியும் தண்ணி. பொட்டி 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 இருக்கு. ஆனால் எதுவும் கிடைக்கல. திரும்பி பழைய இடத்துக்கு வந்துட்டோமா? ஐயோ, வழி எங்கே தான் போகுது? இதுக்குள்ளே போகணும். இது ஒரு லேக்கில் இருந்து தான் வருது அந்த வழி.
சேவ் பண்ண மறந்துடும் அடிக்கடி. இருக்குல்ல எங்கெங்க எதாவது ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க. இங்கே ஒரு எங்கே பார்த்தாலும் தூக்கில் தொங்குற உருவமாகவே இருக்க. இப்படியும் போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொங்க விட்டு உருவம் போல்றது. எந்த வழியாக போகணும்? Take it easy. சுற்றி சுற்றி திரும்பி இங்கேயே வந்து காமிக்குது. வேலை உள்ளதாக இருக்காது. Body. Can't reach it from here. இதுதான் இவ்வளோ நேரம் தேடி இருந்தோமா? இங்கேயே தூங்கின்னு இருந்திருக்கு.
இந்த இடம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது நம்மளை. ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப 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 கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கும். இதோட பாயிண்ட்ஸ் அவுட்டெல்லாம் எங்கெங்கே வருதுன்றதை நோட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. Oh man. நிறைய மானுங்க சுத்தும் போது இருக்குது இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில். ஓ இப்போ கோஸ்ட்டு வெளியில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா? Journal might be useful. Red. Grass around the well scorched. Grass around the well scorched. Grass around the well scorched. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a noon wraith. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Noon wraith did this. Won't stray too far from the well. Corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off.
Right pelvis, small jaw. A woman. Was she wearing the bracelet from her husband? இது ஒரு 4-5 முறை வந்து அதே வழியில் வந்து போயின்னு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். தடவை வரவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற இடம் தான் மிஷன்ஸ்லாம். விச்சரோட இது அப்படி தான். ஓகே, ஒரு சேவை போட்டுருவோம்.
ஓகே, அடுத்து என்ன செய்யணுன்ற எபிசோட இந்த எபிசோட எப்படியோ முடிச்சிக்கலாம். இந்த பாட்டை ஃபஸ்ட் டைம் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏதோ என்னால் எனக்கு தோணுது பண்ணியிருக்கேன். ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை சொன்னீங்கன்னா அடுத்த பாட்டில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, பாய்.